kuweza kuzungumzia, lakini leo tumesema we'll bite the bullet and speak, sababu huko nje watu wanaumia sana. Na leo katika nikitumia lugha ya mtaani ni kunyonga monkey. Najua wengine wanasema Bazuu leo umeamini. Nimeamini sababu vijana wanapata, na si vijana pekee, hata wasichana wako na changamoto kubwa sana. Sababu wangeomba na wanataka sana kujiondoa katika hiyo hali ya kunyonga monkey, ama kwa lugha ni masturbation. Leo niko na mshauri nasaha, mwalimu Ectv, na tutatembea naye hatua kwa hatua tuweze kujua kiini hasa na jinsi ambavyo tunaweza kujisaidia ili tuweze kuondoka katika hiyo hali ya kunyonga monkey. Kwa hivyo karibuni sana kwa show. Wale ambao ni wageni, finye hiyo like, tunahitaji hiyo like, na pia ufinye notification bell. Ni wakati tunapoleta show kali kama hizi, show moto kama pasi, basi usiwe unawachwa nyuma. Karibuni sana wazazi, vijana, wasee, karibuni. Makinike tuwe pamoja naye. Karibu mwalimu. Asante sana. Leo tunazungumzia kuhusu masturbation, ambao kwa mila na desturi za Kiafrika ni mwiko kuyazungumzia, lakini sababu sisi tuko hapa kufahamisha watu. Yes. Ndio tumeamini kwamba hili jambo ni muhimu kuizungumzia. Na ndio tuweze kuponya wale vijana wetu ambao wako huko nje. Na si vijana pekee. Hili jambo limeathiri mpaka watu ambao wako katika ndoa. Kwa hivyo na wingi wa matumaini kwamba tukimaliza issue, baadhi ya wengine watakuwa wameshapata suluhu. Kwa hivyo karibu utuelezee, wakumbushe kwamba jina, alafu utuelezee hili jambo linaanzia wapi. Karibu. Asante sana Bazuu. Hata kwa sisi kuwa na hii fursa to be able to talk about something that has been stigmatized for a very long time too in the community. But our goal is to be able to focus on that which has been stigmatized, because even with the stigma, people are still suffering. People are suffering from it. Marriages are suffering. Young people are suffering. So we need to talk about it, so that that person who is suffering in silence, we can be the savior. Yes, so kwa majina I'm Ezra. For those maybe when you wameweza kutujoin siku ya leo, my name is Ezra. I'm a counseling psychologist. I'm also the founder of an organization known as Newness Counseling Organization, where we offer services, counseling and mental health. So we also go to churches, we go to schools, we go to groups, and then we are able to help them to overcome those struggles that they are going through in life in silence, especially in silence, because so many people are suffering in silence and they have nobody to help them. So we get in the grassroots level and we're able to help those people. Asante. Yes. Asante sana mwalimu kwa kuweza kutupatia kwa muhtasari yale ambao unafanya, na nashukuru sana kwa idara hiyo yako, na hasa huo mzigo ambao ulichukua ili uweze kusaidia wale ambao hawapati usaidizi kwa haraka. Na ni mambo ambayo yamekithiri katika jamii zetu. Kwa wale ambao wanatutazama kwamba ni tueleze kuelewa kwamba tuko katika likizo na watoto wetu wako manyumbani, na mwezi huu wa Disemba ndio mambo mengi sana hutokea. Na sisi katika Ezra Christian TV na hasa katika chumba cha Mawaidha tuko hapa ili tuweze kutembea na nyinyi hatua kwa hatua, ili tuweze kuona ni jinsi gani ambavyo tutaweza kumudu yale mambo ambayo yanatupata katika jamii, na kwa kawaida hayazungumziwa kwa uwazi, lakini leo tutajaribu kuyazungumza, na na wingi wa matumaini kwamba nyinyi mtaweza kubarikiwa. Kwa hivyo narejea kwa mwalimu na nimuulize triggers za kunyonga monkey ni nini. Na nasema hivyo sababu juzi katika gazeti moja ambao inauzwa mitaani yetu ilizungumzia kuhusu mfanyikazi mmoja ambaye alikuwa anafanya jambo ambalo ni si la kawaida kwa mtoto baada ya mzazi wake anapoenda kazini. Na hilo jambo baadaye ndio mtoto alikuja kuulizwa wakati alipokaa na mamake ama mzazi wake, akasema yale mambo ambayo mfanyikazi alikuwa anamfanyia.
na ilikuwa ni tisho, ilikuwa ni jambo lilishtua mzazi sana. Na pia jambo lingine pia ambao niliambiwa na rafiki ni kwamba kijana tu wa miaka 6 alianza kuambia mamake kwamba susu yake inauma. Na wakati alipoikagua akaona kama kuna usaa, anashindwa usaa unatoka wapi. Akampeleka hospitali. Wakati alipopimwa akapatikana huyu mtoto ako na ugonjwa wa zinaa. Na hapo ndipo sasa ndio wazazi wa madaktari wakaulizana, hii si kawaida. Sasa wakijaribu kujiuliza inaweza kuwa imetoka wapi, ndio waliuliza mtoto, hii ni nini hii? Ndio sasa mtoto alianza kusema yale mambo ambayo yanamfanyikia wakati wazazi wanapoenda wanapoacha yeye na mfanyikazi. Na nadhania hizo ni baadhi ya trigger zile ambazo zinaingiza watu kwa hiyo hali ya kunyonga monkey. Kwa hivyo nakukaribisha, sababu wewe najua pia kwa ofisi yako umepatana na mambo kama hayo na unayajua. Kwa wale ambao wamekupa idhini, labda ungeambia mtazamaji. Najua vile nimesema hivi, kuna wengine pia wanasema na kweli kuna jambo kama ama mimi mwenyewe nilijipata kwa haya mambo sababu ya haya mambo yananifanyikia. Karibu. Okay, asante sana. So when we are talking about masturbation, and maybe someone is trying to understand exactly what masturbation is, ama hiyo kunyonga manike. So kunyonga manike ni jina ya mtaa. So the baptismal name, we would say. So tukiongea kuhusu kunyonga manike is whereby as a male or a female you stimulate yourself sexually to a point of having an orgasm. So getting to the climax of sex. So because najua tunaongea na adults, everybody understands what we are talking about. So when now you get to a point where you can be able to stimulate yourself sexually, you personally you stimulate yourself sexually to a point where now you get to the climax of orgasm. Now that's what we call masturbation, kunyonga manike. So kuna mambo mengi ambayo yanaweza fanya mtu aweze kuanza hii tabia, because it's a habit. It's a habit, ni tabia. Hiyo sasa ya kunyonga manike. So there are so many things that can stimulate someone or can trigger someone to start masturbation. Among them, and this is one of the major triggers. It's curiosity. I'm going to tell you a very short story of myself. When I joined the university, that is some years back. So the first semester, I happened to meet a guy, tukua kwa laini ya kwenda kufanya registration wakati we were being admitted during the admission. So I met a guy, so tukua kwa laini. So and the guy told me, tuka just friendship here and there, form zako nini, umejaza kila kitu, hivyo. And then after that, we found that we are doing the same course. So tuko tunafanya the same course. So later he came to me and told me, now Eliud, tunafanya psychology. And in psychology, we are going to meet people who are going through certain things in life. Na sasa mimi nikiwa kama psychologist, I'm feeling, he is in first year. So I'm feeling ni kama itakuwa baya sana mimi nikikutana na clients wenye wako stuck into masturbation, and then mimi mwenyewe actually I usually masturbate. So alikuwa anafanya masturbation. And then sana niambia, I feel like I'll not be a good counselor nikipatana na watu wenye wanafanya masturbation and I'm also doing it. So sitaweza kusaidia huyo client. So I was a little bit naive, I would say, because that was the first time I ever saw or interacted with someone who was doing masturbation. I had heard the word later, but I had not interacted with someone. So I was even wondering, hawa watu wenye wananyonga manike wanakaa aje kwanza? Ni watu wakubwa, wako na muscle, who are they? How do they look like? So after that, tuliongea na nikaweza maybe kumsaidia. So when we were talking now, sasa alikuwa ananielezea at what time he does it, how he does it, what triggers him. So that gave me the curiosity to want to know how does it feel to actually do masturbation. So, and that was the very first time, out of curiosity, I actually did it. Because nilikuwa namsikiza, and the way he is saying ni kama it's something very nice, something very good. So I was like, why don't I, sinifanye venye huwa anafanya, hata mimi nijue exactly what I'm dealing with. So out of curiosity, I did it. I did it the first and the second time, I think around 3 times, and then now guilt started kicking in.
So nikifanya naanza kufeel, you know, hapana, hiyo kitu nimefanya ni kitu baya sana. And then that's now when I stopped, because from a very young age I think I was privileged to be able to you know, control myself. And when I need the speed governor, I've always been able to harness it as much as I can. So I stopped it. So one of the most risky factor and that is making, or the triggering factor, is curiosity. So when you hear something to do with masturbation, someone wants to know exactly what is masturbation, how does someone feel, and you see, and if you do not have now the guts to be able to stop yourself from continuing, that's now where addiction comes in. If you're not able, if you are into that curiosity, so you want to know, you want to discover, and especially teenagers, most of individuals who are masturbating are the teenagers. Kunyoga manke inaanza teenage years. So inaanza teenage years because this is the place where it is the time when they have too much energy, sexual energy, and there's no outlet. Hawana partners. They are not into relationships. They are not married. So that energy is within themselves, and now they have to find ways to release the energy. Majority of them will go into masturbation, not understanding that there are better ways and healthier ways of kutoa hii energy yenye uko nayo, other than going through the direction ya masturbation. So curiosity is very dangerous. It killed the cat. Yes. You know. Yeah. At some point it helps, but it's also going to kill the cat. So if you are not careful and you just want to explore masturbation, and you know very well you do not have the guts, you don't have the power to be able to control yourself, then it will just utajipata tu in that chain, and it's going, itakunasa vizuri sana. And then with the time now you become an expert in it, you become addicted, and then with the time now you are struggling to get out of it. So that is one of the major triggers. The other trigger that I can mention is on you know, childhood. Like the case you've mentioned, I have also personally interacted with such cases of house managers, walikuwa wanaitwa maid kitambo, these days they are house managers. House managers who usually molest, because that's what we usually call sexual molestation, who usually molest kids. So these are house manager mwenye amepewa mtoto take care of, you know, and then maybe because they are sex addicts, or they have now the sexual emotions, and then they hana boyfriend, kama ni already hana girlfriend, kama ni male hana girlfriend, because we also have male who are house managers in some, you know, in some houses. So they do not have the exit, or the, you know, the outlet for the sexual energy that they have within themselves. So anachukua mtoto mdogo, and then anampeleka kwa kitanda, anamwambia utaguza hapa, niguze hapa, nirabe hapa, fanya hivi, toa kitu yako, igiza hapa, you know, which is very dangerous. So that when now mtoto mdogo ameigizwa kwa hizo mambo akiwa mchanga, 5 years, 6 years, 7 years. So wakati atakuwa mtu mkubwa, as he develops, because male children are the major victims in this when we are talking about that. So wakati sasa mtoto atafika 10, 15 years, when now he realizes what was happening to them, then now that kind of spirit, that power now comes back. And then now they want to start feeling how they were feeling when they were doing it with the maid or with the house manager. So now that is also a trigger. The other thing that triggers masturbation is lack of self-control. And anybody who is telling you as a man that you can be able to do whatever you want, whenever you want, that person is misleading you, and that person should be we call it miscommunicated. You know, huyo mtu anafaa akue ametoroa kwa humanity, because that is someone who is destroying humanity. Because if, especially as a man, because masturbation is done by both men and women, but specifically when we are talking about men, if as a man you cannot be able to control yourself, when you feel like having sex, it's either you have it or you do the masturbation, you cannot be able to control yourself, then you are a danger to the society. Because if you cannot control that body which you have, if you cannot be able to control those emotions that you feel,
if you cannot be able to control not feeling according to what you see. Because we have some men, akiona tu a lady amepita, aone tu chero ni thighs. So aone tu thighs. That guy is already sexually aroused, anakuwa na erection, and they cannot be able to calm that erection. It's either they wanaidia kwa kichaka anafanya masturbation, or they do something else. That's some of them who go and rape. Yeah. True. I've even witnessed kwa matatu. A man, mwanaume mwenye already now, matatu ikijaa wakati unasimama, unashika ile chuma yenye inakuwa hapo katikati. So now wakati umeshika hiyo chuma, so most likely you go, if that man already alikuwa mbele yake. So wakati already yako mbele yake, so na yako hapa nyuma. So now the buttocks, nyash, they call them nyash these days. So inamuguza kidogo. And then wakati the matatu ina swing, so there's that friction nini kuguzana. So that guy actually masturbated in the car, in the matatu. And those are men who are a danger to the society. Because if as a man, you cannot control your sexual urges and sexual desires, Yes. we would even not characterize you as a man. You see? Yeah. Because men are known to be able to control themselves. True. And even as even women, because also as a woman, if you cannot be able to control your own emotions, then you are a slave. Yeah. Because if you are being controlled by something else, that means you are a slave to that, which is controlling you. So therefore, when you lack self-control, then lack of self-control is also going to trigger you to do masturbation. Because when you have an arousal, a sexual desire, when you have a sexual arousal, and you cannot be able to control yourself, and that's where some of them hata utasikia mwingine alishika kuku, mwingine alishika nini paka, mwingine ng'ombe, mwingine nguruwe, because of lack of self-esteem. So not self-esteem but self-control. So now when you lack self-control, you'll be into masturbation, because when you feel sexual urge, you stimulate yourself, you get the orgasm, and then you make that a habit. So that is another thing. The fourth factor that is triggering people to masturbate is the use of social media and the content that people are watching. Because right now, I believe and I know that if you go to YouTube and search benefits of masturbation, you're going to have numerous sources advocating for the same. You'll meet professors, doctors, telling you how good masturbation is. And you say, someone is going to say, huyu ni professor, huyu ni mtu akona nini PhD, na anasema masturbation iko sawa. Actually hata yeye mwenyewe anasema huwa anaifanya. So mimi ni nani? Why don't I do it? You see? You also meet all manner of videos, all manner of people who are misguiding the society, who are misguiding you to start something from which they know. If you get deep into it, it's going to destroy your life. Yes. So use of social media and the content that people are watching in the social media, all those platforms. You go to TikTok, you'll find someone telling you how they have benefited from masturbation for 10 years. How masturbation have kept them young for 10 years, And that person surely looks young. And therefore you are like, uko sure huyu mtu ako 90. Anasema ako 90 but anakaa ni kama mtu ako 35. Na anasema ni masturbation ndio umefanya hivyo. Kuja hapa manke. Unaanza kunyonga. You see? Because you've received some misguided information from somebody. And maybe because mtu ni star, maybe that person is educated, that person is a doctor, akona degree zake, so now you believe them. So that is another way that is triggering young people to be able to start masturbating. So maybe the last thing that I can mention, which also relates to social media, is the inappropriateness of the music and songs that are being, zinatolewa are being produced these days. You're watching a song, and it's not a song; it's pornography. Women are not even half naked; they are actually naked. The only thing they are doing, wamefuga kauzi hapa, kama ya kiatu tu, amefunika tu just the nipples. And then kama ni huku chini amevalia tu kauzi kengine tu kamepita katikati ya miguu kamerudi kwa waist. So you're watching those movies, those songs, and the only thing that you're thinking about is sex.
Because now when you watch a song which lasts for 2, 3, 4, 5 minutes, Yes. and the individuals dancing those songs, and even the mode of dancing is not actually even dancing. They are having sex in the song, only that there is no penetration, you know. So the moment now you watch that kind of a music, that kind of a song, where people are naked, then the only thing that you are thinking about is that nakedness, it's sex. And because you are just around there, you just even unconsciously find yourself touching yourself, because already you have been sexually aroused, you know. The music that you are watching, maybe sometimes the movies that you are watching. So the world has become a pornographic world. Everywhere you go, advertisements, you know. Sometimes even TV shows. The other day there was a video trending. I won't mention which TV, I won't mention the individual. But there was a video trending of a news anchor alienda kusoma news, and then ile nguo alikuwa amevalia imechora kila kitu, karibu uone mpaka duodenum. You know, so you can see the shape ya mwili yake vizuri kabisa. There's nothing that is being hidden. So that is a pornographic, you know, scene which is being presented to you, and then now it triggers you to think about sex. Yeah. And when you think about sex, then you trigger the sexual emotions. And when now you are not able maybe to distract yourself, Yes. to remove that energy in a productive way, definitely you're going to fall into masturbation. So those are some of the triggers that are making people to start masturbating. Asante sana mwalimu Eliud. Na kwanza jambo lile ambalo mtazamaji amesikia ni kwamba we mwenyewe ulishawishika. Yes, I did it. Na some ulishawishika lakini tunaona kwamba like you've talked about, tumezungumzia kuhusu jambo lile ambalo linafanya mtu aweze kuingia katika uirabu huu wa kunyonga monkey, kwamba ni marafiki wanachangia, ile kutokuwa na kiasi ambao ni self control. Umezungumzia kuhusu mitandao ya kijamii, na hii mitandao ya kijamii inagusa paka hata vibonzo zile ambazo watoto wetu wanaangalia. Wamezitengeneza in such a way, ndio hizo cartoons, vibonzo ambazo nazungumzia zinafanya watoto wetu waweze kuingia. Sasa jambo ningependa uzungumzie ni hili jambo watu wapende kuzungumzia. Wanauoga na lina aibu. Mwenyewe umesema kwamba wakati uliingia ulisikia aibu baada yake na ukoona nafanya kitu ambayo haitajiki. Hebu tuzungumzie kwa kina. Ni nini hasa uzuia watu wasiongee hili jambo? Na unajua hiyo unyanyapaa ndio inafanya watu wakae na wasindiliwe na wakite mizizi katika hiyo hali ya kunyonga monkey. Kweli. Ndio ule mtazamaji wetu, sababu najua wanatutizama, waweze kujua sasa ni vyema kuongea. Kwa hivyo tutazungumzia jinsi ambavyo we need to have some good accountable partner. Mtu ambaye unaweza zungumza naye. Ndio hiyo aibu anaweza kuistiri na anatembea na wewe hatua kwa hatua karibu. Asante sana. So there's stigma around masturbation, and that's something that has been there for years. And you know, as human beings, when we were created, and even the Bible says that, you know, the generation that has been created is the generation where the law is in the heart. So every time that you do something wrong, you do not even need to refer from alighting from someone to know that you've done something wrong. Automatically, your instincts tells you this is wrong. And that's why I've mentioned that even when I did it for 3 times, I started feeling the shame and the guilt. Because that now was a way of not really my body, because your body, and let me tell you something, our brain is designed to give us something that is pleasurable. Our brain is designed to prevent us from something that is unpleasurable. So every time that you try to do something that is pleasurable, your brain is for it. Oh yes, let's do this. That's your brain. Yes, it's psyched up, because it is designed to make you do things that are giving you pleasure. But anything that is not giving you pleasure, it's not participating. It just withdraws its support. Yeah. So as human beings, that's how we are created. And every time that you do something wrong that goes against
what you believe and who you are, then definitely you're going to feel something. It's like an alarm. You know, it's like something telling you, man, that's wrong. No, that's wrong. You feel it. You don't even need somebody to tell you that was wrong. No. You already know it and you already feel it. So the reason why now we have guilt and shame is because everybody knows that masturbation is wrong. Only that sometimes individuals want to convince themselves to justify why they should do it, knowing very clearly that it's wrong. But they want to come up with some reasons, some science here and there, so that they can justify doing it. And that's now your brain telling you that you need to justify so that we can feel how it feels good, So just come up with an excuse, come up with a justification, and just do it, So when we are talking about masturbation and stigma, it has been stigmatized because it is not right. And everyone knows that it is not. But sometimes and every time you find yourself caught up in that mess, trying to untangle yourself and get out of it. Not because you are not aware that it is wrong. And everybody who is doing masturbation, they never do it in the church. Haidagi pale mbele akitoa sadaka anasimama anatoa manki anaanza kunyoka. No. They don't go in the streets kwa bus station anaambia watu ama kwa bus kama anaambia watu, hey guys, I need your attention. I want to do the nyonging of manki. So guys, I need your attention. No, they do not do that. Why? Kwa siri. Yes, wanafanya in the darkness. Wanafanya akiwa amejifungia kwa nyumba. And if hata asikie mtu akipita kwanza, kwanza anaweza acha ama anastuka. Ama umfumanie. Akifanya masturbation. They are going to hide. Huyo mtu atastuka, atahide because they know it's wrong. Inaibu. Yes, inaibu. So the stigma is there because it is wrong. It is not something right that anybody should be doing. So it has been stigmatized in the society because everybody, and as we were growing up, it is not a habit that you are taught by your parents. Hakuna mzazi ameita kijana wake akamwambia, by the way my son, unajua sasa kuja kuna kitu nataka kukudemonstrate, kuja let me show you something. No, it doesn't work like that. It doesn't happen like that. So your parents did not introduce you into it. The society did not introduce you into it. After umekuwa mtu mkubwa, you have learned it. Umeisoma tu huku juju, from friends, social media, and that's a Western from the Western, the Western side. Mila na desturi is the westernization. Za ugaibuni. Yes, because in Africa, I don't think kitabo those things used to be there. But now as wazungu wamekuja wanakufunza hii, so they also teach you masturbation because if you go to the whites, the whites, let me say the whites, so it's okay for majority of them to do masturbation. Majority of them. Lakini unajua mila na desturi zao. Yes, they are different. Wanakaa wakiwa pweke sana. Exactly. Hawajachanganya sababu ya vile ambavyo wameendelea, kazi ziko nyingi. Hasa wanakuwa tu wenyewe peke yao. Na tena pia sababu wanajipata wanatazama hizo filamu ambazo zina ushawishi. Basi unapata wanaingia katika hiyo hali ya maisha. Exactly. And now they are the ones acting those things. So it has been stigmatized because it is wrong, because it is against our morals. It is against who we are. And anything that is going to make you a slave of it, it is not right. Anything that we do as human beings, and anything you as our viewer who is watching us, kile kitu chochote ambacho unafanya, na there's possibility or there's potential for that thing making you its slave, it's not right. Learn away from it. Because some people think that they are, they are addicts of masturbation. That I have a problem with masturbation. But it's not that you have a problem with masturbation. It's that the masturbation now have you. True. You don't have masturbation problem. The masturbation problem have you. Because it is controlling you. You are no longer controlling it. Because when you are under the control of something else, you do what it says when it says. And that is why when you just see someone and then you are sexually aroused and you cannot be able to control that, that means you are not in control. You are not the master of that thing. So that is why it has been stigmatized, because it is wrong. It is against our morals and the norms as Africans.
It is not. So that is where the stigma comes in. Sawa. Yes. Asante. Umezungumzia vyema kwamba hii hali ya kunyonga monkey imekuwa na unyanyapaa, na unyanyapaa unakuja ni sababu tunaelewa kinagaubaga kwamba hili jambo ni jambo la aibu. Yeah. Hili jambo ni jambo ambalo si la kimila na desturi za Mwafrika. Right. Na hili jambo mwenyewe ni vile tu umepata ushawishi wa kuweza kuingizwa ndani yake. Na kama vile katika Biblia inasema kwamba wakati mume na mke wanapoonana wanakuwa kitu kimoja. Na tukipanda kidogo tuzungumzie kuhusu mambo ya maroho. Unapata wanasema wale ambao wamebobea wanasema kwamba wakati wawili wanapokutana hizo roho zao zinaambatana zinakuwa kitu kimoja. So kama mtu amekuingiza katika hiyo hali na unajipata na hayo maroho ya usharati ndani yako, basi kunyonga monkey itaendelea kukithiri ndani yako, na lazima utafute njia ya kuweza kujitoa. Na ndio unaona unyanyapaa unaingia, sababu inakuwa ni vigumu kwenda kuongea na mtu. Hata rafiki anaposikia hiyo anashtuka. Hata najua wengine wanashtuka, wanasema leo ni mambo gani haya mnazungumza. Lakini tumeona ni vyema tuweze kuyaongea kinaga ubaga, ni sababu kuna watu wengi sana ambao wanatutizama na ambao wako katika jamii zetu, wako katika ndoa, wengine ni wakubwa, hata kwa makanisa wanapata hiyo shida na wameshindwa wanaweza kujitoa namna gani. Sisi tunawapatia tu njia ambao unaweza jitoa katika hiyo hali. Na ndio nataka kurejea kwa mwalimu. Sasa atuweze kutuelezea, ndio sasa mimi niko katika hiyo hali, ndaweza fanya namna gani ili niondoke? We mwenyewe umesema kwamba uliingia sababu ya kazi ile ambayo ulikuwa unafanya na vile ambavyo rafiki ambao ni peer pressure ndio ilikusukuma, lakini baadaye uliweza kutoka. Na wengine wanaweza sema wewe ulifanya mara 3 tu. Labda mtu ananitizama pale anasema wewe Bazuu pamoja na Eliud nyinyi hamjui vile iko. Ndio hatujui. I've done it for years. Lakini mimi nimeifanya karibu miaka 10. Na kila wakati nafanya nasikia inanisumbua. Sasa nataka kurejelea tu kwa mwalimu aweze kutupeleka hatua kwa hatua jinsi ambavyo unaweza jitoa kutoka hiyo hali ya kunyonga monkey. Karibu. Asante. We always say that in life, a problem which you are not willing to have is a problem which you never solve. So first of all is acceptance. You need to accept the fact that you are doing masturbation and it is wrong. I think that everybody already knows. So that is the starting point. Because first you need to accept yourself as you are. If you are still in denial, it's never going to work. If you're still denying the fact that you're doing masturbation, if you're still denying the fact that you're doing something wrong, then you never take any initiative to make it right. Because after all, it's not wrong. You see? It's only when something is wrong that we purpose to make it right. But until we are telling ourselves it is right, everybody is doing it, So until you are still saying it to yourself that it is right, I should not stop, then you never stop. So we want to start from there, that this is wrong and I need to stop. The other thing that you need to understand is that there are millions of people stuck in the same problem that you're struggling with. You are not alone. So many people, so many of them are fighting that same battle that you're fighting. So many people are stuck in the same problem ya kunyonga monkey that you are stuck in. So you are not alone. It's not something that is just happening to you. No. It's something that is happening to so many other people, millions of people. And all of them are seeking the way out. So you should not feel any shame or guilt to speak to someone. And when I say someone, and I always sensitize this, I always tell people, when I talk about speaking to someone, I'm not just talking about speaking to anyone. You need to speak to someone who is going, first of all, not to judge you, someone who is going to understand. They may not really be going through exactly what you are going through, but that's someone who is going to understand you, where you are coming from. So you need to go to a professional. You'd rather
pay the price of seeing a counselor, other than go to a friend who, first of all, you're already wondering whether you're going to share the story, and the next morning, hashtag so and so is masturbating in the social media. So ameweka ka video pale kwa TikTok, amesema watu waache kunyoga manke, hashtag anakutaga hapo. So you are afraid that maybe a friend or someone else you are going to share the story with is going to publicly shame you. So you need to go to a professional, someone that you are sure there's someone who is going to help me and have an unconditional positive regard towards what I'm dealing with. Yes. So that's always the initiative, the first step that you need to take. Now, after that, now, if you want to do it yourself, because there are so many people who want to do it themselves. Yes. So someone is saying, what if sina pesa, what if I don't want to talk to someone, then you can still do it by yourself. Yes, you can still help yourself. We call it self-help. Self-help. So, and self-help, yes, and self-help is also going to start from accepting, first of all, that you have a problem, which you need personally to take initiative of looking for the solution. Yes. Then from there now, you need to understand that anything that is happening in your body is energy. Yeah. And when we are talking about sex, we are talking about energy. Yes. This is power. Yeah. And it is only sex that is more powerful than any other form of energy in this world. Because the sex energy is the only energy which has the power to create a human being. Yeah. So when we are now talking about for example, we are talking about the semen, yes, the sperms. So the sperms is the creative energy that has the power in it to create another human being. True. So if that is the only power which is as powerful to create another human being, then that is not a power which you just need to misuse anyhow. Yes. That power which is the only power which has the ability to procreate is not something that you just need to misuse anyhow. No, it's something that you need to utilize to your advantage. You see? Yes. So when we are talking about now being able to come out of it, one thing that you need to understand is that it is power. Yeah. And power which has lost control is no longer power. It's destructive. Yeah. That is chaos. If you cannot be able to control any form of power, even the presidents, even those people who are in leadership positions, yes, if they cannot be able to control how much power they have been given, yeah, they become chaotic. Some of them becomes rad grabbers. Yes. Others become, they start stealing public finances and all that, because they have not been able to control the power they have been given. Even somebody had said, one leader said that power corrupts. Good. And he also said absolute power corrupts absolutely. Yes. So kwa vile unasema kwamba hiyo hali ni ya nguvu, na lazima hiyo nguvu ionyeshwe ile njia ambayo inahitajika kutumika kwa ile njia ambayo ni ya manufaa, yes, si ya kuharibu. Good. Kwa hivyo ni vyema iweze kuangaliwa na ile njia ambayo inahitajika. Tuelewa ya karibu. Yes. So now, understanding that sexual energy is power, then as an individual, you want to use this power to your advantage. Sio kumwaga tu chini. You see? Yeah. You should focus on using this power to your advantage. And this is creative energy, because it has the power to create. Yeah. So it is the creative energy. Yes. So if you want as a man, and every time that I'm educating especially men, because men are the ones who are in greatest danger. Yes. Every time that I'm educating men about masturbation and sex, I always tell men that even personally, every time that I want to create something magnificent, every time that I want to create something that I know this needs my power, this needs energy, this needs input, I abstain from sex. I'm married, yes, but at some point I will abstain from sex. Yeah. Why? Because I want to use that power. But I kumwaga tu chini, kumwaga power. And those men who are just, they just have sex anyhow. As a man, for example, you're having sex 2 times every day. You become a weak man. True. This is the kind of men, because when you just kutoa to that power within you, instead of using it to your advantage, so you become powerless. Yeah, true.
You see? Because when you have certain power, na wewe ni kuitoa, so that power becomes less. So you become powerless. And this powerless is even which is making wanaume wakaliwe na wanawake. You see? Because you do not have the power within you. So your wife atakukalia vizuri sana because you are powerless. Your wife, and let me tell you something that men fail to understand. When you can be able to control yourself sexually, you can be able to be as powerful as you have no idea. Because wakati bibi yako anajua kwamba anaweza kukumanipulate through sex, wewe umeisha. Because anajua akikwambia either uniletee ile dress nilikwambia ama for 1 week na kunyima. Yule mwanaume mwenye hawezi jicontrol atapiga magoti akibebeleza bibi yake. Why? Because ameambiwa atanyimwa for 1 week, so now they are being manipulated to do whatever that they must do. But what about that one man mwenye hata bibi yake akimwambia ama girlfriend akimwambia usipofanya hivi for 1 month ama for 1 week nitakunyima, and then they crap good. Huyo mwezi moja utaninyima, I'll be doing a lot with that power. Yenye nikitakuwa nikitoa through sex. You know? So they crap because they know how that power is powerful and how they can be able to use it within themselves. So another way of being, because now we are looking at how can you be able to get out of it. And if for you to understand, for you to be able to get out of something, you need to understand what you are getting what from you're losing it. out of it. Yes, what you are gaining by getting out of it. Unaona? Because kama the reason why we do what we do is because we understand the consequences of not doing it, and we understand the benefits that we are going to get from either doing it or not doing it. There is motivation out of it. You're motivated. Like if you know you're going to work and get money, then and if you work more harder you get more money. Like basi utafanya kazi kwa bidii uweze kupewa pesa. Yes, you're going to do your best. Ukielewa kwamba kunyonga monkey itakuletea changamoto, basi you'll get out of it easily. So tuendelee ukitupatia which other point ambayo ndio inaweza saidia huyu kijana ama huyu mtu ambaye ako na hiyo changamoto ya kunyonga monkey kuondokea. Yes. So by understanding that you when you're just masturbating, you are losing too much power which you can be able to use to better yourself, then at that point now you will be able to stop it. Because you are losing too much power. And when you are powerless as a man, you are not a man. Because a man, to be a man is to have power, to have the say, to be in control, to be in charge. Now, when now it is that tiny, because I call it tiny, because we have bigger organs in the body. Kama sasa ni hiyo, and sometimes there was one time that I was telling men, I know I was harsh, but I was telling men that at some point, men, I think we disgust God. Mungu tu anatuangalia hivi anaona, what are these? What is these guys doing? I've given these men brain, kichwa ambayo iko na akili. Nimewapatia kichwa ambayo iko na akili. But most men unfortunately wanapenda kutumia kichwa ingine iko pahali yenye hata haina akili. You see? So God has given you the brain to be able to control yourself, but you are letting that tiny organ between your legs to control your life for you. Ikisimama lazima iende pahali. Ikisimama you must obey whatever it says, and that is slavery. So now, first of all, you need to understand that you are losing too much power which you can use to your advantage to better your life. Second of all, by masturbating, because most people who are masturbating, they are trying to come out of it. That means you are doing something you do not want to do. You see? And when you are not doing something you do not want to do, that means you are enslaved by that which you are doing without wanting to do. If I force you to do something, if I force you to do something which you do not want to do, then you are a slave to me. Na bado nakwambia lazima ufanye hiyo kitu. That means I have enslaved you. Umekuwa mtumwa. Yes, umekuwa mtumwa. So the second thing that you need to understand is that when you give into masturbation, you become a slave. You are enslaved. You are in slavery. So you need to look for to claim your freedom. You see? You need to claim the freedom. And I was telling you, there's nothing as powerful as a man. When you know that you have the power to do whatever you want to do. When you feel like having sex and you say no, there's nothing that is more powerful than that kind of a man. It feels good. Even your self-esteem inakuwa ya juu sana. Even when you're going to stand in front of other men, you have confidence.
because you're talking to men knowing that first of all you are a man. Lakini hakuna kitu baya kama wewe uende uaddress wanaume na wewe mwenyewe ukienda kusimama tu pale unajua mimi sitoshi boga mimi si mwanaume. First of all unanyoga man kitu yenye staki. Second of all nikiona tu mwanamke mbele yangu amepita kitu inasimama, I must go and masturbate. I'm being controlled by women. I'm being controlled by drugs. Ukisimama tu mbele ya wanaume hivi unajua kia nani sitoshi boga. I'm not a man enough even to stand in front of these people and tell them Muramba that I'm telling them. And let me tell you something. If I never stopped masturbating the few times that I did, right now nikiongea sahi, I would not have the confidence that I have right now to talk to them, because again ningekuwa tu na akiona ninaambia watu waache na mimi mwenyewe nilifanya asubuhi. You see? So kuna hiyo dhamiri ambayo ingekuwa inanishuku ndani yangu ikiniambia Eliud, acha tu stop preaching water. Or you know very well you are drunk of wine already. You see? So it is very powerful for you as a man to be able to know that you are in control. And what else does a man want more than power? Yeah. Because every man want a piece of, want to feel powerful. Yes. Yes, when you make a man feel powerful, and even for women, when you make a man feel powerful, then you give them everything that they need. When you make the man feel that they are in control of the homestead, uko nyumbani ni yako in control, that man feels powerful. So you don't want as a man to take this power away from you. You want to use this power to better your life and become a better version of who you already are. So that is something that you need to understand. So this energy need to be inabidi lazima uitoe hii energy. And especially if as a man hauko you're not married. Yes. You're not sexually active, you're not having sex, you don't have a sex partner. So that's when you do the masturbation most. So you want to look for physical activities, physical way other than masturbation, healthier ways to kutoa hii energy that you have. Because energy cannot be destroyed nor created, but it can be changed into other forms. Yes. So the sexual energy which you already have, you cannot destroy it whether you like it or not. But you can transform that energy into another form of energy. Go do some exercise. Enda gym. Yes, enda upige gym. Ukipiga gym hiyo nini imetoka. If you don't have access to gym, just do some physical activities here and there. Unaweza hata ingia kwa some sport, ujifunze sport fulani. Na kama wewe hauna nguvu hizo za kukimbia na mambo kama hayo, unaweza cheza hata vitu kama draft, chess. Vitu kama snooker, vitu kama hizo zinakusaidia. Yes, and as these physical activities help you to be able to use this energy which you're feeling, this high energy that you are feeling, to be able to use it in a productive way. On the other hand, you are also helping yourself to distract yourself psychologically. And that is something that someone who wants to stop masturbation, that's something that you need to master. How to distract your thoughts. True, yeah. Because what happens is that we have there's something that I'm an expert. Kwa hivyo ni njia nyingine ya kusema kwamba kama vile ulitangulia kusema tulitangulia kusema kwamba ni nini hasa inashawishi watu kuingia. Kwa hivyo ni kusema kwamba kama unataka utoke, kama ni katika mitandao ya kijamii, wachana na hizi nyimbo ama filamu ambazo zinaonyeshana mambo ambayo yatafanya wewe urejelee katika hiyo hali. Yes, because masturbation and everything happens in the mind. And even sex happens in the mind. And then it manifests in the physical body. So masturbation is happening in the mind. So if you can be able to distract yourself, doing something productive. So you are in the house, you are watching a song, a movie, and then it triggered you sexually, you're feeling like masturbating, toka nje. Go take a walk. Kama unaweza enda gym, hiyo time enda gym. Do something physical, yenye itakusaidia kutoa hiyo energy. So it is going to help you to distract the thought. So also be careful of what you are watching and what you are listening to, and we talked about that. Don't just listen to anything. Don't just watch anything. If you watch romantic movies and you know very well you have a problem with masturbation, and those guys definitely at some point they are going to kiss, they are going to cuddle, wataanza kufanya mambo for preliminary and sex, maybe some of the movies even sex happens live. So you know very well it's going to trigger you. So why watch it? You see, don't take yourself to the pit where you clearly see hapa naaguka. You're able to control that from the word go. So also
if you want to get out of masturbation, you also need to watch your diet. You see? You need to watch your diet. So look at the food that you are taking. Look at the food that you are taking. You know, the food, ile chakula yenye unakula, because chakula yenye unakula, it also helps, you know, it also builds the energy. Ile chakula unakula ndio inakupea that energy. And now if you can be able to watch, especially when you're taking too much sugar, you know, when you're taking food which has high energy levels, and this energy, unajua vizuri, you do not have physical activities to be able to kutoa hii energy kwa mwili yako, then again, you're putting yourself in the harm's way. So watch your diet, watch what because when you go online, you can be able to look for, you know, diets to avoid when you want to stop, you know, masturbation, something that is not going to give you high energy levels. So watch your diet. Watch what you are watching and what you are listening to in the social media especially. The other thing is understand when you masturbate the power that you are losing and how you can be able to use that power to become the best version of yourself. You know, your power uitumie ndani yako. That's another powerful thing. You know, the other thing that you need to understand is, you know, the power that you're going to get from that. Because as a man, you want to be powerful. You want to be in control. You want to be in charge. So if you cannot control that small body which you have, then how can we even allow you to control, even to be in charge of the country? Kama huwezi control mwili yako. And even the Bible says that if you cannot be trusted with few, then we cannot trust you with much. Yes. So if you cannot be able to control you as an individual, mwili yako peke yako, utakontrol ya bibi yako aje? Utakontrol ya familia yako aje as a whole? Wewe kama leader, kama unanyoga manke, if you cannot be able to control your own emotions, your own feelings, utakontrol congregation aje kanisa? Yes, it's going to be challenging. So you need to master how to first control yourself. Control within so that you can be able to control without. Ndio uweze ku control the environment outside of you, you need first to master how to control the environment within you. And that is very important. Asante sana mwalimu. Leo umezungumzia mambo kwa kina na najua wengi wetu wamekuwa wakifuatilia kwa makini, na napenda kushukuru wale ambao nimeona katika mitandao yetu. Naona Wanderi, Sam Wanderi, asante sana. Naona unasema uko tuned. Tungependa muweze kutuuliza maswali. Tunaweza mpatia muda wa kuweza kuyajibu maswali hao. Pia tunakushukuru Monica Gitau Joki, pia umesema pia uko tuned, na kushukuru kwamba show hii imekuwa ni show ambayo imenoga na imeshika na kukita mizizi katika jamii zetu, na imekuwa ni changamoto kubwa sana. Na leo tunaiweka wazi kuweza kuzungumza bila kuwa na uoga, sababu wengi wetu ndoa zimeharibika. Labda nazungumza na wewe hapo na umepitia hii hali, ningependa kukuambia kwamba kuna suluhu. Umesumbuka miaka mingi, labda miaka miwili, wengine miaka 10, wengine miaka 15. Labda hata mwingine hapo anasema nimekuwa na shida hii miaka 30. Na ni jambo ningependa kutoka. Nasema kwamba daktari amekuwa mkarimu, ametuelezea sababu ya muda hakuweza kuzungumza mambo mengi kuhusu jinsi ambavyo unaweza toka. Lakini ya kwanza ambayo ni muhimu ni kwamba ukubali. Na unakubali sababu ya nini? Unakubali sababu wakati tendo hilo unapolifanya, unasalia na chuki, unasalia na kusikia kwamba umechafuka, na pia unasikia aibu. Kama vile alisema kwamba huwezi simama, hata mtu akakushtua usimame, unasikia kwamba wewe umesalia. Kuna jambo ambalo linakufanya kwamba uingiwe na uoga, sababu vile unafanya unasikia kwamba si jambo lizuri. Na pia akazungumzia kwamba ni vyema sisi ama ule ambaye katika hiyo hali, kama basi hataki kuongea na mtu, basi kuna njia yeye mwenyewe anaweza kujishughulikia. Na njia moja ni kwamba avoid triggers. Na triggers ni labda kama, na nashukuru kwamba siku hizi gari za usafiri ni watu wasimami wengi. Si kama zamani ni watu walikuwa narundikwa. Hasa unaweza sema kwamba mimi siwezi kuingia kwa matatu ambao ndakaa nyuma, nikiona mwanamke inafanya mimi niingie katika hiyo hali. Basi utasema kwamba utakuwa ukigojea kama ni gari ya usafiri, unakaa pale mbele. Ndio uweze kudhibiti hii hali. Na kwa hatua utaweza kutoka katika hiyo hali.
Pia jambo lingine ambalo hakuligusia na ningependa kugusia, sababu tuko katika kituo ambacho ni cha Kikristiano, ni kwamba pia ni vyema uweze kutembelea mtumishi wa Mungu. Na kama vile nilisema ni kwamba wakati watu wawili wanapokutana, maroho huwa zinachanganyikana na zinatia ile hari ya kuweza kuingia na ushawishi wa kuingia katika hiyo hali. Ni vyema pia tuweze kujiweka mbele zake Bwana kwa maombi, na tunapofanya maombi hayo kwa imani, hiyo hali inaweza kuondoka kutoka kwako. Pia akasema kwamba ni vyema uweze kuchunga, sababu tulizungumzia mwalimu daktari alisema kwamba wakati mwingi hili jambo linafanyika wa mtu akiwa amejificha, na wakati watu hawako karibu unakuaga wepe. Kwa hivyo mara mingi jaribu utafute mahali ambapo utakuwa kuna wingi ya watu, usiwe mahali wewe uko peke yako. Na pia akasema kwamba hiyo ni nguvu ambao unaweza tumia njia mbadala ya kuweza kujikimu kimaisha. Hata unaweza anza jambo ambalo ukisema mimi kama labda tuseme kwa mfano hujawahi kuwa kama mtu wa kupiga picha, unaweza anza kujifunza, na baadaye utapata jambo ambalo litakuwa likukuletea pesa na unajikimu kimaisha. Kama wewe ni kijana, pia kama ni mpira unaweza ingia uanze kujifunza football, na katika hiyo hali ya football itaweza kukuondoa katika hiyo hali na uanze kuishi maisha ambayo ni mazuri, na maisha yao wewe mwenyewe unajihisi kwamba kama vile vijana wanasema katika mitani kwamba wewe unaanza kutosha mboga. Inakuwa ni vyema hata wakati unapoitwa uzungumze mbele ya watu, hakuna jambo ambalo linakuzungumzia hapo pembeni likikwambia kwamba na wewe hautoshi. Unasimama na ujasiri kama mwanaume na unasema kwamba wewe unatosha na unaendelea katika hii njia. Kwa hivyo nashukuru kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakitutazama, na naona muda kidogo unatupa kisogo, lakini kabla hatujangatuka kutoka kwa show, ningependa kurejelea kwa mwalimu aweze kupeana namba, sababu najua kuna watu ambao wangependa kuzungumza naye. Hata nami pia napeana namba. Ni vyema uweze, kama unashawishika kwamba ungependa kutembea na mtu, mimi pia ni nafasi hiyo, naweza kutembea na wewe hatua kwa hatua, na ili uweze kuondoka katika hiyo changamoto. Na wakati tunapoanza mwaka mpya, ufungue ukurasa mpya wa kuishi maisha ambao wewe mwenyewe unaifurahia. Kama alisema kwamba wakati unapofanya hiyo wewe tayari ni mtumwa. Na wakati tukuongea na yeye backstage alikuwa anasema wakati wengine wananyonga maki ni kama wewe mwenyewe unajinajisi, ama kwa Kiingereza ni kwamba it's like you're raping yourself. Hebu imagine hiyo hali. Wewe unatosha mboga kweli kuwa uko katika hiyo hali? Mimi naelewa kwamba utaki. Karibu mwalimu. Asante sana. So kabla ni peane namba yangu, kuna kitu wakati when I was talking, I think it has crossed my mind that nimefocus sana na wanaume. Let me just mention something very brief about ladies who are masturbating. Because ladies also masturbate. And when you masturbate as a lady, you understand that our bodies are vessels for spirits. Hii mwili yangu bila any form of spirit, whether good or evil spirit, it's inakufa na inazikwa, you know. So when now you open the portal for other spirits to come in and destroy your life, that's when now you are not even able to come out of masturbation. So for women, ladies these days, they are using toys. They are calling them dildos, so toys. So sio zile toys za watoto wadogo za kucheza. These ones is advanced. Wewe si mtoto but bado unatumia toy, you know. So you are an adult, you 35 years old, 30 years old, 25 years old, but you are using toys. So these toys, one thing that you do not understand, women, is that these toys, it depends with whatever type you are using, because there are so many types. So for example, let me use vibrators, because there are some using those vibrators. You're using a vibrator, and you can be able to switch the speed of the vibrator. So ka vibrator unataka ikupeleke speed ya 10 km per hour, unataka uongeze ikupeleke 100 km per hour, 3000 km per hour, you can be able to switch the speed. The question is, when you get married, ni mwanaume gani utakuwa unafinya, kama utakuwa unafinya hapa ati anaongeza speed yenye ana have sex nayo hakuna. You see? So you get used to the vibrators, such that when now you get to marriage,
You want your man to perform like a vibrator. It's never going to happen. So your marriage is never going to work. Some of them, they use even objects to do the masturbation. So unapata mtu anatumia object kubwa such that when you use it on your organs, let me use, you enlarge the organs. Unapatana na mwanaume mwingine unapata the sex organ yake ni kadogo. And now you want this man akusatisfy the same way the object you are using was satisfying you. It's not happening. And that's now where you find that even men and women, there are some who will have sex with their partners, and then wakimalizana, yeye anaingia bafu, kwa bathroom, ananyonga manke. Because this person is already addicted to this, na ile pleasure yenye alikuwa akipata kwa hizi dildos, kwa hizi toys, hapati kwa huyu mwanaume. You see? Yeah. So mwanaume mwenyewe hatumii stima, hautamweka kwa socket kwa stima sasa ndio vibrate faster. No. So you are expecting a man to perform like the toys that you are using, and those toys are going to damage your brain. Yeah. Because masturbation shrinks your brain. It's also the same thing that pornography does. When you watch pornography and when you masturbate, it shrinks your brain. True. You become less creative. Huyo ni mtu mwenye utapata kwamba unampea tu akamepata tu kashida kidogo kwa maisha, and then ni kama it's a mountain, because they are not able to think logically, because they have lost that part of the brain which is creative. You see? So even women are in danger of using these toys, because they want now a man in real life to perform like the dildos they are using, like the sex toys that they are using. So you need to stop. You need to control yourself, to focus on self-control. Because self-control is the ultimate power. As a woman, be able to control yourself. Wacha kujiguza-guza ukisikia the sexual urge. You know, be able to control yourself. Don't go buying, because life is not always about pleasure. And when you make life always about pleasure, you get lost. Yeah. In life, there is pain and there is pleasure. Yeah. You have to give room for the two. You know? When you are always seeking pleasure, and I always tell women, any man who is always giving you pleasure, that's a toxic man. Yule mwanaume ambaye kila wakati anakupea pressure, we want sex, the way you want it is how he does it to you. You know? You want flowers, he gives them. You want him to help at home with the chores, he does that. You want to go out, he gives you that. That any man who is giving you pressure after pressure after pressure is a toxic person. And you need to run away from that, because life is not always about pressure. And when you make life always about pressure, you destroy your brain. If you like me to help you out there, you need some help, you feel like we can walk a journey where I can help you to overcome masturbation, just call me, we are going to talk. 0713 550 493. 0713 550 493. Sawa. Yes. Asante sana mwalimu kwa mazungumzo. Tumekuwa na show ambao imekuwa show mzuri. Yes. Na show watu wengi sana wameipenda. Tuna wengi sana ambao wamekuwa kituzungumzia hapa. Naona Eunice Mwai na wengine ambao wamekuwa chini ya maji, na washukuru sana kwa vile ambavyo tumekuwa pamoja nanyi. Mungu awabariki. Muda kidogo umetupa kisogo. Ningekuwa nataka nizungumzie kuhusu Biblia. Inazungumzia nini kuhusu kunyonga monkey. Lakini jambo ambalo ningependa kuachia ni mimi moja. Ni kwamba lazima uwe na self control. Na lile jambo ambalo unafanya, je, linamuinua na kumtukuza Bwana? Kama halimuinui na kumtukuza, basi hauna haja uweze kufanya. Haya ni muktasari ambayo tunapata kutoka kwa Biblia, kitabu kile ambacho kina ukweli. Na maandiko yanatuambia kwamba unapojua ukweli, basi ukweli utakuweka huru. Kunyonga monkey ni utumwa ambao wewe mwenyewe ufurahi. Basi unafaa ujinasue. Hii imekuwa chumba cha mawaidha Bazuu Wiseman, na tumekuwa na Daktari Eliud Ngoge, na nashukuru sana kwamba umeweza kufika kwa kituo. Na wingi wa matumaini kwamba watazamaji wetu wameweza kufundishwa, na najua kuna watu pale nje wataweza kufunguliwa kutoka huo mnaso wa kunyonga monkey. Yes. Mungu awabariki na watende